Not much of a reaction from Compass. Mahinda-Mangala clash then and present regime. Vehicles for official duty only. SLPP targets estates. The leader, දේශයට මග කියන ප්‍රවෘත්ති පෙළගැස්ම. Not much of a reaction from Compass. Social media made critical interventions in local politics and many other fields after 2015. That climaxed in the recent past. A massive wave of support for the NPP was created through social media. But less than a fortnight into AKD's having assumed the presidency, his government became the target of attacks on social media. But not much of a reaction to speak of is coming from the pro-NPP camp. At the centre of the call is for the AKD regime to fulfil its election promises. Gov's mum on Rohini's bombshell. Opposition SJB's Rohini says the central bank is going to print money to the tune of rupees 100 billion and obtain treasury bill loans to take the memory back to Gota's time. In a statement, she says the worth of money printed so far is rupees 36.16 billion. A reaction comes. Cabinet spokesman Vijita rejects the claim and challenges anyone to show a single currency note with President and Finance Minister AKD's signature. Pro-JVP Lanka Truth website says in an article that central bank economic policies continue to be implemented only. It quotes economist Dr. Wijawadena as saying that Treasury bill transactions continue as per normal. Ranil speaks up. Now, Ranil continues to question government action. At a meeting at the Flower Road campaign office, he advised gas cylinder candidates to attack the government without keeping silent. He himself is into the game, demanding the government reveal the truth with regard to IMF's proposals at talks in New York. He made the call at an election rally in Atharugiriya. IMF සංවිධා කණ්ඩායම මෙහාට ආවම අපි තීරණයක් ගත්තේ නැහැ එකඟත්වයකට ආවේ නැහැ කිව්වා අපි නිව්යෝක් වල සාකච්ඡා කරනවා කියලා නිව්යෝක් වල සාකච්ඡා කරද්දී මේ ගැන රත්නපුරේදී සෙනසුරාදා අනුර දිසානායක ජනාධිපතිතුමා කියලා තියෙනවා මේ වන විටත් ආර්ථික උපදේශක ඇතුළු මුදල් අමාත්‍යාංශයේ නියෝජනය කරන නිලධාරීන් එක්සත් ජනපදයේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සමග සාකච්ඡා කරනවා වඩා යහපත් ආයවැයක් සකස් කර ගැනීම සඳහා අපේ යෝජනා පිළිබඳ තමන්ගේ යෝජනා පිළිබඳ සාකච්ඡා කරනවා කිව්වා. අද පත්තරේ තියෙනවා සාකච්ඡාව අවසන් වුණේ නැහැ. ඊළඟ අයවැයෙන් පස්සේ තමයි මේක අවසන් කරන්නේ. අයවැය ගෙන්නේ මාර්තු මාසෙ කියලා පාර්ලිමේන්තුවේ. දැන් මේ හරි විදිහට කතාවක්. අපි දැනගන්න කැමති මම මේ ඔක්කොම හැදුවා. මේක සකස් කරා. දැන් තිබුණේ අන්තිම අත්සන දාන්න විතරයි. ඕක කරන්න තිබුණේ කොළඹදී එකඟ වෙලා අතනදී ගිහින් අත්සන් කළා අයවැය හදන්න. දැන් කියනවා තව කතා ඕනලු. මොකක්ද ඕනේ කතා? මොකක්ද ඕනේ තව සාකච්ඡා? ඒක අපිට කියන්න ඕනේ. ඒක අපි දැනගන්න ඕනේ. ඒකයි මම අහන්නේ. අන්තිම වෙනකොට අපේ ආදායම බිලියන 3700. ඔච්චරයි තිබුණේ. ඉතින් දැන් මේක තමයි ගෙනියන්න තිබුණේ. අපි කැප වෙලා තිබුණේ මේ අවුරුද්දේ දලදේශීය නිෂ්පාදනයෙන් 13%ක විශේෂයෙන්ම ආදායම් ලබා ගන්න. මොකද අපිට මේ සහනයක් දීලා තියෙන්නේ 20 28 වෙනකොට අපිට ගෙවන්න පුළුවන් තත්වයකට එනවා කියලා. ඉතින් එහෙනම් මේ අවුරුද්දේ 13%යි එන අවුරුද්දේ 14%යි දලදේශීය නිෂ්පාදනයෙන් ඊළඟ අවුරුද්දේ 15%ක් අරගන්න තිබුණා. ඉතින් 13යි. ඉතින් අපි මෙතන බැලුවේ විශේෂයෙන්ම පුළුවන් තරම් ඩොලර් රුපියල් බිලියන 5000ක් ට්‍රිලියන 5000ක් වටේ ටිකක් වැඩි වෙන්න පුළුවන් අඩු වෙන්න පුළුවන් බිලියන 5000ක් වටේ ආර්ථිකය හදන්න. එතකොට අපිට තිබුණා තව ට්‍රිලියනයකට වඩා බිලියන 1000කට වඩා අලුත් ආදායම හොයන්න. ඉතින් ඇයි මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? මේ යෝජනා පුළුවන් ද ක්‍රියාත්මක කරන්න. එතකොට අපේ ආදායම රුපියල් බිලියන 3000කට ට්‍රිලියන 3කට අඩු වෙනවා. එහෙනම් අයවැය පරතරය රුපියල් බිලියන 1000 ඉඳන් 2500කට වැඩි වෙනවා. එහෙනම් මේ මුදල් හොයන්න ඕනේ. මුදල් අච්චු ගහන්න බෑ. ඉතින් ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මුදල් අච්චු ගහන්නද? අපි එකඟ වෙලා තියෙනවා මුදල් අච්චු ගහන්න නැහැ කියලා. අපිට ගිහින් හැම එකක්ම ණය ගන්නත් බෑ දැන්. උවමනත් නැහැ. ඉතින් මොකද්ද කරන්න කියලා මම එකක් අහන්නේ. මේ ගැන රටට කියන්න. මේ දූත පිරිස පැමිණියන් පසුව සාකච්ඡා කළා රටට කියන්න මොකද්ද තත්ත්වය කියලා. මේක හංගගෙන ඉන්න එපා.
අපේ සංඛ්‍යාලය කරන වැරදි නම් නිවැරදි කරන්න. ඒත් සම්පූර්ණයෙන් කතා කරලා කියන්න. මේක හංගන්න එපා. මොකද ඇත්ත වශයෙන්ම සෙනසුරාදා ඔබ කිව්වේ හැටියට මේක ඔක්කොම කිසිම ප්‍රශ්නයක් තිබුණේ නැහැ. එහෙනම් කොහොමද ඉරිදා ප්‍රශ්නේ ඇති වුනේ? කොහොමද ඉරිදා මේ ප්‍රශ්නේ ඇති වුනේ? මේ රටේ ජනතාව එක දැනගන්න ඕනේ. අපි මේ පිළිබඳ නීති සම්මත කරලා තියෙනවා. මේ කරන්න ගිහින් ආපහු පෝලිං ඇති වෙනවද? රුපියල බාල්දු වෙනවද? උද්දමනය වැඩි වෙනවද? පොලිය වැඩි වෙනවද? මේ සමහරව වෙන්න ඕනේනේ. මෙහෙම ඇති කරනවනම් අපේ අයවැය පරතරය බිලියන 1200 300 ඉඳන් බිලියන 2500ට යනවා මොකද්ද වෙන්නේ? විපාක කියන්න වැඩක් නැහැනේ. මෙහෙම ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන් නම් මේ ගැන දන්න අය අඩු ගානේ පාර්ලිමේන්තුවට එන්න. නොදන්න මිනිස්සු වල වැඩක් නැහැනේ. අයවැයක් තියා විසර්ජන පනතවත් කියවල නැති මිනිස්සු මොනකටද පාර්ලිමේන්තුවට එවන්නේ? ඔබ ඡන්ද දෙන අවස්ථාවේදී එක කාරණයයි. ඡන්ද වලට ගිහින් ඔබේ ගෙදර ආර්ථිකය දිහා බලලා කරුණාකරලා ගෑස් සිලින්ඩර් ළඟින් කතිරේ ගහන්න කියලා ප්‍රකාශ කරමින් Mahinda-Mangala clash then and present regime. Mahinda headed the Palestinian Friendship Association when he first assumed the presidency. Under him, the permanent representative to the UN abstained from voting on a proposal in support of Palestine on 17 November 2006. That was on the advice of his foreign minister Mangala, and Mahinda got to know about it only after the vote. The enmity between the two started from then on. That led to the axing of Mangala, and a statement making the announcement charged he had shamed Mahinda by Sri Lanka's abstaining at the vote. Responding, Mangala claimed the decision strengthened ties with the US. Imitiaz influences the signing. A similar situation has arisen now. Sri Lanka didn't sign the resolution at the UN against Israel's ban on its Secretary-General. After the SJB's Imitiaz raised it, AKD's government decided to sign it. It was much later that the UN announced that Sri Lanka was among the 105 signatories. Both the JVP and the NPP have been strong proponents for Palestine. In a statement, the NPP extended support for the UN chief's stance with regard to the Israel-Palestine war. A two-edged foreign policy. So AKD's foreign policy signals come into question. It is unclear if things are controlled by the president and his government or foreign diplomats, some say. India is hurt by invitation to Cuba. In the meantime, the government has reportedly invited the Cuban PM to visit the island. That is coming under criticism from many quarters. SJB's Nalin Bandara says the government has forgotten neighbouring India and invited the Cuban PM instead in its first official invitation. He questioned if the two countries have any socio-economic ties. Cuba is a collapsed country. They may find Cuba to be a hero due to Fidel Castro. But we don't value ties with Cuba, said Nalin. In the past, now and in future, India remains our neighbour and friend in situations good and bad, he added. Vehicles for official duty only. AKD has prohibited his staff from using official vehicles for personal purposes. You should report for duty by using personal vehicles or public transport. State vehicles are given for official duty only, he stressed to them. Also, he has diverted his salary to the MP's fund for welfare work. SJB's national list issues. Every political party has internal differences that don't become public. The SJB is having numerous issues, including trouble over its national list. Media reports last week said the inclusion of Dulles and Senasinghe has discouraged many in the party. Such persons get easy passage to Parliament from the votes obtained with much effort at electoral and district level, it is claimed. Many stand to lose. It is projected the SJB will get 6 bonus seats at most. Who is in the fray? Madhuma Bandara, Imitiaz, Dulles, Sudarshani, Senasinghe and GL are a few among them. Hakim, Batiuddin and Digambaram from the minority parties have been promised 3 of the seats. They were denied last time. A new leader. In the meantime, there has been a call that the SJB-led alliance should have a leader other than Sajith. Some SJB seniors and alliance members met at a politician's place to discuss it. With the alliance having Dulles, Diasiri and others, it is better to appoint a leader to obtain more support, said one from Kurunagala. In the meantime, the SJB plans to hold 15 major rallies at district level, according to Ward Place office sources. Dulles has been entrusted with a key role in their organising.
SLPP targets estates. For its part, the SLPP has decided to have meetings in the estates and to hold pocket meetings only. That was pursuant to a request by grassroots leaders, which has been there since the El Patia PS election campaigning. So, district leaders and candidates have been told to organise thousands of smaller meetings. Its national organiser Namal said on X that a strategic committee has been appointed to support and guide the party at the election. Accordingly, most election-related decisions will be taken by this committee, say Nelum Mawatha office sources. One from Kurunagala in trouble over bar permit. Irida Deshaya has made an exposure in its gossip column with regard to the bar permits issue. It says certain politicians accepted 3 to 4 permits each. The new government has the complete list. Among the recipients is a former state minister from the Northwest. He asked the authorities to grant it to the name of his son, who was below 20 years of age. With bar permits given to those aged over 21 only, the government found this out. The permit was issued on the 12th of September, effective from the previous day. That's it for today. The Leader දේශයට මග කියන ප්‍රවෘත්ති පෙළගැස්ම